ये है आपका अपना सब रंग 94.7 FM। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਅਮਰ ਬਰਾਰ ਇਸ ਵੀਕ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਜਿਵੇਂ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿਸਟਰ ਟਰੋਏ ਮੈਕਲਾਉਡ। ਵੈਲਕਮ ਮਿਸਟਰ ਟਰੋਏ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ sabrangradio.net ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਯੂਰ ਫੋਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ sabrangradio.net ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਲਗਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ। ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਬਰੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਰੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਟਰੋਏ ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ spoken to you before also and we are very thankful to you for being over here and helping us to spread the message to the community. Exactly, we'll start again. What is Calgary Parking Authority? The Calgary Parking Authority serves the citizens of Calgary by managing on-street parking as well as off-street parking, one through enforcement as well as providing payment management for the city of Calgary. And we also provide other services to citizens when they have inquiries regarding parking or whether parking is available. We have our internet site has a parking availability. We have an app that shows where parking is available on street, so you can look any time by time of day and it'll show where that on-street parking is. So we're providing a public service to citizens by operating all the on-street, and we have 15% of the off-street supply. You have an app also, right? So people can download app and they can know about the Calgary Parking Authority and where the parking is available. So these kind of things people can also know from the with the help of app or through your website. That's right. Yeah. So ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਰ ਜੀ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੋਏ, Calgary Parking Authority has been pioneer in Canada for a lot of changes which came in parking. So can you just enlighten us with those things which we have introduced to this part of the world? Calgary has been a leader in parking management, so the way we manage our on-street space is very convenient. You can pay mobily for your parking session. You don't necessarily need to go to a machine. You can use a cell phone or your app to activate and deactivate a parking session. This makes it very convenient for customers. We also provide the parking availability, which is information readily available so people can seek out parking. 33% of traffic is looking for parking, and we're looking to reduce traffic congestion by providing this information through mobile service or web service. And so those are some of the ways Calgary Parking Authority is leading the country as far as parking management. That's very good. Like you are doing such a great job in doing, and definitely you are a leader under the able leadership of Mr. Nahid Nanshi, our mayor. So I think he is a very capable mayor of the city as well as ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਲਗਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰੋਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਪ
ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਕੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੋਏ, ਬਿਸਾਈਡ giving such good service to the city, we also would like to know how enforcement helps to Calgary parking, and means what is the role of enforcement in Calgary parking? The role of enforcement with the Calgary Parking Authority is to ensure that the space that is on street or in private areas is available for those who are appropriately using the space. So we get a lot of calls for people requesting enforcement support so that space is available. We also protect access for people. So if you have a driveway and it's blocked by a vehicle, you can call us and we can come out and make sure that that vehicle is cleared out of the way so that you can get into your private driveway. So we do a number of those types of support requests, as well as ensuring things like the fire hydrant is clear from vehicles that are parked in front of a hydrant. Calgary's been a leader in introducing a new operation around fire hydrants to allow taxis to park there in special designated zones. So the taxi driver acts as a steward protecting that hydrant space while waiting for fares or dropping off fares. And we've worked with the traffic division to be able to sign those locations as such. And we've seen a reduction in non-compliance or violations in front of these hydrants because of this new initiative that first started in Calgary. It's really very good. Thank you so much, Mr. Troy. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਟਰੋਏ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਰਾਜ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਸ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨਲੀ, ਕਿ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਿਕਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੁਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ 'ਚ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਲਸ, lot of people nowadays get tickets when they are driving in the city or they are parking or whatever reason they are parked in no stopping or no parking. First of all, I want you to help us with this statement that what is the difference between no parking and no stopping, or it is the same thing? No, there's a slight difference. No stopping zones are the most restrictive type of parking zone. Any vehicle that comes to a stop in a no stopping zone is in violation, whether that be a taxi, a bus, a private vehicle, and whether they're stopping for any reason, they would then be in violation. A no parking zone is you're allowed to park there if you're actively loading or unloading your vehicle, but you're not allowed to leave your vehicle for any length of time. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਇਲੋ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Just to clarify a little bit, Mr. Miles, if somebody is sitting in the car and is in no stopping zone, it is still illegal? They are in violation. They're in violation. Correct. No stopping means you cannot stop your vehicle in that zone. And if somebody is sitting in the car and they are in no parking zone,
they are still in violation? No, in a no parking zone, if you're actively loading or unloading the vehicle, if you're staying with your vehicle, it's a legal position. However, if you leave your vehicle for any length of time, then your vehicle is then in violation. So any length, is there any particular time or 5 minutes or nothing? No, any length of time. So, any length of time. So as soon as you leave your vehicle, you then become in violation. So if I have to drop someone and I'm waiting in no parking, I'm sitting in the car, that is okay for a certain time? Yes, for it's meant for very short period, like couple of minutes. If I'm just waiting to pick up somebody who is coming out of the building and I'm in no parking, that is fine. I believe Mr. Miles saying like doesn't matter if you are going for 1 minute or 2 minutes. If you are not there and parking authority person is there, so it means they can give you ticket. So it doesn't matter if it's 1 minute or 2 minutes or half an hour, so whenever anybody will. So Mr. Miles, another thing which people are afraid and people are a little bit not so clear, I can say, is about the tickets. How once they get the ticket, they get a little bit terrified that they feel that they have done some crime or something, and they run in here and there to get that ticket waived off, or they want to get rid of the points, or if they have some on that ticket. Can you first clarify that any ticket which is given to anybody through Calgary Parking Authority enforcement, does it contain any demerit points? No parking ticket that we issue includes demerit points. It's typically fine amounts that need to be paid to pay off the ticket. There's no related demerit points. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਨੋ ਸਟਾਪਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। So which are the tickets generally, if you enlighten us a little bit, that which are the tickets which have points, like through the police we get? Yeah, for moving violations. So Calgary Parking Authority only enforces non-moving violations. That means your vehicle is standing still. The Calgary Police Service, for example, will issue tickets for moving violations, and that can include demerit points in some cases. Excessive speed is one that I know of. That's the type of infraction. Jumping the red light, light or speed on green, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਿੰਗ ਵਹੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। So I think it's very clear from today onwards, maybe to most of people, like we never knew like how things work, who will be giving the parking tickets, if we park at the wrong place, maybe police will come and give the ticket. So I think it's very good. It is possible that you could get a parking ticket from a Calgary Police Service officer. Also, Livery Transport also issues parking tickets. So, as well as bylaw services. So you could get a parking ticket from a variety of different enforcement agencies, but they are all related to the parking bylaws that we enforce, which do not include demerit points. ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਨੋ ਸਟਾਪਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਫਰੋਮ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਲਿਵਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਬਾਇਲੋ ਆਫਿਸਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੰਗ, ਪਰਦੇਸੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਔਨ 에ਅਰ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬੰਗ। ਸਭ ਰੰਗ 94.7 FM, ਸਭ ਰੰਗ।